we are planning to use this remote on-off control switch for emergency grid management by performing load shedding when load shedding is compulsory to save the grid. So in the power system, we generally talk about 4 operational states to describe the operational condition of the power system. One is normal state, one is alert state, one is disturbed state, and one is emergency state. So here I have shown normal state. So if there is any dimensioning fault, for example, n-1 contingency, a major component has been disconnected, so it would go to alert state. So in this alert state, it could be necessary to perform compulsory load shedding, and this command would come from the transmission system operator. So transmission system operator, when they know about the system state, so if they see that something is happening in the system, in the power system, so some steps may be needed to take, so then they would request the DSOs to perform this compulsory load shedding. But they would perform this when it is needed. So first they need to judge if it is needed now or not. So this is the alert state. So in this alert state, if the transmission system operator says that there is some new reserve that has been activated, that means transmission limits has been maintained, so and adjusted within 15 minutes, so then it would go to normal state, from the alert state to normal state, because the demand was high, so load shedding could be necessary, but new reserve has been activated, so the demand has already been fulfilled, so the system became the normal state, in the normal state. And then if it does not go to normal state, that means we need to perform load shedding. The TSO would request load shedding, and it should be done within 15 minutes. So they will request the DSOs to perform load shedding. If this load shedding is needed, that means we can say that the grid now is in emergency state. It could be in emergency state or it could be in disturbed state. So in the disturbed state, insufficient reserves after 15-minute transmission limits exceeded. So the system operator saying that there is still insufficient reserve. So that means the system is not running in a good state. So it could go to emergency state anytime. So if it goes to emergency state, so we need to restore the system by performing some load shedding. So this load shedding, as I am calling it as a compulsory load shedding, because this is necessary to save the grid. So how it is done today, and how could we use a smart meter to benefit the society? So we have the responsibility to save the grid. At the same time, we have the responsibility to give benefit to the society by excluding the prioritized customers or important customers. So here I have shown that from the normal state, it could go to emergency state directly without going to alert state if the disturbance is a serious disturbance, if there is a major fault. And from the disturbed state, the system could be restored directly to normal state. So this is a picture of the state of the power systems, and I have shown here the reference for this picture. Now I'm going to talk about what is compulsory load shedding and how compulsory load shedding is done today, and how we could use smart meter to perform this compulsory load shedding. So compulsory load shedding means disconnecting large amount of loads manually as a last resort when other measures are insufficient. For example, manual actual reserve is insufficient. Manual compulsory load shedding will be ordered by the transmission system operator.
when a critical power shortage is approaching, and the distribution system operators will be allowed 15 minutes to perform this compulsory load shedding. So the compulsory load shedding would be ordered by the transmission system operator and would be performed by distribution system operator, and they will be allowed 15 minutes time. So that is the challenge. So if TSO orders for manual load shedding, how it would work in the present system? So here I have shown a picture. In this picture, one line diagram of a 10 kilovolt residential grid has been shown, which has 3 feeders. And I have shown residential customers under feeder A here. This is the feeder A, and this is feeder B and feeder C. So I have shown some houses under feeder A. So here we can see there are some star marks. So I have used a star mark to mean that these are the prioritized customer under this substation. For example, clinics, pharmacy, grocery shops, etc. So according to current practice, the compulsory load shedding will be done by disconnecting feeders from the medium voltage substation level. So if I say this is the medium voltage substation level, so if we disconnect power from the substation, then all the customers under this substation would lose power, no matter how important the consumer is or how important the power supply to those consumers are. So now I'm showing an animation to show that according to current practice, if we disconnect the power from medium voltage substation, all the consumers under this substation would lose power. But by using smart meters, what we can achieve? We can achieve that we disconnect these customers which are not categorized as the important customer or socially important customer. So we can disconnect those customers by using their smart meters. And we can see here, still these prioritized customers have the power supply. So this is the unique opportunity that we get by using the switch of the smart meter. Now the question is, if our present system, that means the system where smart meters have already been installed, is ready to use this technique or not? So that was a big question, because we know that some countries have already completed the smart meter rollout. Some countries are doing this smart meter rollout, and some countries have not started the smart meter rollout yet. So the countries who have already installed smart meters, if they want to apply this technique for compulsory load shedding, would the system work perfectly, or there are some challenges? So to get answer of this question, we performed some field test, because the distribution system operators who have these smart meters, they have been using this remote on-off control switch for other purposes. For example, when someone's contracts end, so they can disconnect remotely, and when contract renews, then they can reconnect remotely. If someone is moving from an apartment, so if they call the DSO can disconnect the meter, and when someone new is moving to that apartment, and if they inform the DSO can reconnect the meter again. So these are the examples of the application of the meters, the switch of the meters. So, but the question is, if we want to disconnect a lot of customers by using the smart meter, would it work or not? So that's why we performed some field test. That means we disconnected real customers' power supply remotely from the central system. By sending signal to the smart meter, we disconnected power. So now I'm going to talk about how we performed several field tests on a smart metering system and what kind of results we obtained.
So typically, DSOs, I mean distribution system operators, have prepared list of prioritized customers. That means, as this is the plan to use this remote on-off control switch to exclude prioritized customers. So DSO should have some plan. So they have some plan that, okay, we have the list. If TSO orders us, we can disconnect these customers. But still there is a question that if the system would work as expected or not. That is the challenge. So if a smart meter system is capable to perform large scale switching of smart meters, compulsory load shedding can be done by using the smart meters by excluding prioritized customers. So in case of disconnecting loads from the medium voltage feeders, as I have shown in the previous slide, in case of disconnecting loads from the medium voltage feeders, it is possible to know how much load is disconnected at any particular time. But in case of disconnecting selected customers from each of the feeders, it would be difficult to estimate how much load is disconnected. So this could lead to unnecessary load shedding. For example, TSO ordered DSO to disconnect 5 megawatt load, but DSO in reality maybe disconnected 7 megawatt load, because it is difficult to know how much power right now the selected customers are consuming. So that is another challenge. So now I'm talking about the field test. So we performed the field test without making additional interruption of the power supply to the customers. How we did that? We know that DSOs sometimes make planned outage. That means they need to do some work in the system. So, and usually customers get this outage information at least 1 week before. So DSOs have some planned outage for maintenance work, but they inform the impacted customers, that means the customers who would lose power, about the power outage period, if it is for 1 hour or 2 hours, at least 1 week before. So before starting the work, before starting their intended work, power supply to the customers is disconnected from the substation. So here I can see, here we can see that the power will be disconnected from the substation before performing their planned work. And after performing their work, the power will be reconnected again from the substation. So we selected areas where DSO already planned to do some maintenance work. So in our work, what we did is that we first disconnected the selected smart meters. We first disconnected the selected smart meters, and then power was disconnected from the substation. And after that, power was reconnected again from the substation. But since the meters have already been disconnected, so the customers will not get power supply immediately after reconnecting the substation. Because if a meter is disconnected remotely, it should be reconnected also remotely. So it would remain disconnected until a signal has been sent to reconnect the meter again. So that's why we had to send signal to reconnect the smart meters. So this is how we performed the field test to disconnect a real customer's power supply by using the smart meters. And it was done remotely from the central system. So we just sent selected customers list to the MCU, and MCU sent that signal to the meters, and those meters were disconnected. So as we want to know, as it was our target to get information about the problem associated with this multiple smart meter switching, because it was not done before. So what we did, we used some power quality meters to monitor the power quality disturbance
during the disconnection of the meters and also during reconnection of the meters. So we used power quality meters here. A power quality meter is shown. So we installed the power quality meters at selected customer site to see if their power quality got disturbed or not. And also we installed power quality meters at the substation, the local substation, that is the low voltage substation. So in this picture, we can see the power quality meter. This is the power quality meter, and this is the smart meter. So each consumer has a smart meter. So we installed power quality meter at the customer side, and also we used power quality meter at the substation. So here is the summary of the 3 field tests that we performed. The test 1, test 2, and test 3, and number of customers involved in the test were like, first of all, we had 13 customers in that area. We disconnected 12 smart meter. And the second test, there were 37. We disconnected all the customers. And in the third test, there were 177 customers. We disconnected almost 50% of them because we wanted to see the impact on the remaining customers. And the number of MCUs that were communicating with these smart meters are mentioned here. When I discussed about the smart metering system, I have shown that a number of smart meters communicate with an MCU. So here, for all these 13 smart meters, there were 1 MCU which were communicating with these meters. But in this area, we can see that for 37 customers, there were 4 MCUs because the area was large. So one customer was far away from another customer. So that's why, depending on the geographical position, 4 MCUs were needed. They were communicating with these meters. And in this one, we can see there were 177 customers. 3 MCUs were communicating with all these meters. So these are some practical information. So during the first 2 tests, we disconnected all the customers except this one customer here on the first test. And on the third test, we disconnected almost 50% of the customers. So here I have shown the timeline of the smart meters disconnection during test 3. So this was the largest test. So here I have shown that 38 smart meters disconnected by MCU1 and 42 smart meters were disconnected by MCU2. So there were a total 3 MCUs. So I have shown here 2 MCUs information. And one thing should be added here is that when MCU disconnects the smart meters, it disconnects one by one. For example, under this MCU1, there are 38 smart meters. So it would disconnect one by one. First one, then second one, then the third one. So here is the timeline, how long it took to disconnect all the smart meters under MCU1. And here's the timeline for the MCU2. So this is the information that we got from the central system, because when a meter gets disconnected, then it sends a confirmation message to the central system. So from the central system, we can see how many meters got disconnected and how many of them failed to disconnect. So if I talk about the switching time, that how long time every meter took to get disconnected. So we can say like average time to get to disconnect a smart meter, it was like 7.6 seconds on an average. And to reconnect a smart meter, it took 10.6 seconds. So it doesn't take long time. It is a quick process. Of course, there were some challenges that we encountered during the test, because that was our goal, to see if there are any challenges associated with this
multiple smart meter switching. So the challenges that we encountered during this test was that in the third test, where 177 customers were involved, reconnection procedure took very long time, like for almost 50% of the meters, reconnection time. So it was okay during the disconnection, but during the reconnection, it took longer time. So smart meters reconnected, how long it took to get 46 smart meters reconnected, and then the next 5, and then after, because we had to try again and again. First we sent signal and we got confirmation message that 46 meters got disconnected, but then we know that still there are some meters that needs to be reconnected. So we sent signal again, and then we got confirmation from 5, and then we sent signal again. Then we saw there was no confirmation. I mean, no meters got successfully reconnected, and again 25 meters were reconnected. And finally, to get 1 meter reconnected, we had to wait a bit long. And finally, we saw 9 smart meters could not be reconnected remotely. So this was an important finding of the existing metering system. I'm sorry. So here we have seen that 9 smart meters were failed to disconnect because of a communication problem. So then we had to use a device which is called an optical eye. So if a meter does not respond to the remote signal, so there is an opportunity to reconnect the meter by using an optical eye. So, but it needs to be done physically, going to the customer site. So there were some people prepared during our test, so they reconnected the meters. If any meter does not support this optical eye, then the solution would be to replace the meter. So that's why it is very important that a DSO or distribution system operator, before applying this technique for large amount of customers, they need to check if the system would work properly or not. And also we saw there was some error in the status update report. For example, it reported as failed, but when we checked manually, as I mentioned, that from the central system, we can read data, the instantaneous data from any of the meters. So we can check that if the meter got power supply or not. So when we checked individually, then we saw there were some reports that were not right. So it was reported as failed, but actually it was successful. So if we look at the percentage of error in the smart meter switching report, we have found like 8.3% error during the test 1, and 18.9% during the test 2, and then during the test 3, 2.3%. So these are the statistics about the error in the status update report. And as we installed some power quality meters, so those power quality meters monitored the power quality events. So to monitor the power quality events, we used standard limits. And when a power quality event was identified, the wave shape data of the voltage and current was recorded at 12.8 kilohertz sampling frequency for the triggered events. However, for the second and third test, we lowered the standard limit. That means the limit says that for transient event, the limit could be like plus minus 50%, but we lowered it to plus minus 25% to detect at least if there is any small transient event, we wanted to detect it so that we can make sure that we observed the power quality events very carefully. So here
it is shown here a voltage transient event and a current transient event. So this is the current transient due to reconnection of the smart meter that we have seen. And this is the voltage transient event that occurred due to this current transient. So at the same time it occurred. And also we have seen some transient events due to upstream action. That means that was not related to the smart meter switching. So there were some transient events recorded, voltage transient, and this is the current transient due to voltage transient. So the reason of this transient event could be energizing of the capacitors at the consumer side. There were some loads which has capacitors. So when it was energizing, it caused this current transient. So now I'm going to talk about some concluding remarks from the test that we performed on the smart metering system for compulsory load shedding by using the remote on-off control switch. So we have seen that transient events that were created due to smart meter switching are less harmful to the sensitive loads because the duration of the transient events were not that long. It was very short, and from the reference from some articles, we have seen that the transient events of very short duration are not harmful for the devices. The second point that I have mentioned here is that is not related, or I did not mention about that findings here in this presentation because then it would be very long, the presentation. So, but I have mentioned about this conclusion point because we have performed some analysis on the load forecasting. We have seen that if we want to estimate load by using artificial intelligence, then we can do it easily by using the load forecasting model, and the error would be like plus minus 3%. So the total load, what we have found is that total load in a, for example, 10 kV residential grid can be estimated with an error of around plus minus 3% by using investigated smart meter data. That means we have smart meter data. We used those data to train the model of the neural network, and then that saved model was used to forecast load at any time. And we have seen that the error is not that high. So why we do that? Because if we want to disconnect from medium voltage substation, we know about how much power, how much load has been disconnected. But as we are now disconnecting loads selectively, that's why it is difficult to estimate how much load has been disconnected and how much loads are still connected to the grid. So load forecasting model could help in this regard. And the third point is the use of aggregated load forecasting models could save, for example, around 25% customers from unnecessary load shedding. For example, TSO ordered DSO to disconnect load 5 megawatt, but due to lack of knowledge how much is the current load value of the selected customers, DSO could disconnect more customers or maybe less, but to be on the safe side, could be more load could be disconnected. So that's why this load forecasting model could help to estimate the current amount of load of the selected customers, and it would help to avoid unnecessary load shedding. And by using the load flow model and also the smart meter switching model, so we performed a small scale load shedding, but we used those information for to make a scenario of large scale load shedding in MATLAB. And there we have seen that integrating load forecasting model
and switching model with the load flow model, we can easily calculate how much would be the voltage value for the remaining customers, because this is important. In the present scenario, when we disconnect load from the medium voltage substation, so then no other customers are connected. But with the selective load shedding, there will still be some customers connected, and it is important to provide them with a good voltage quality. So that's why voltage calculation is important. So by using this load flow analysis, we have seen that we can easily calculate voltage for the remaining customers so that we can take necessary steps when needed. So, and that brings us to the end. So I would like to thank you for your time and attention today. And I sincerely appreciate that I have had this opportunity to present to you. If anyone would like more information or has questions, please feel free to ask me now, or you can contact me at ya@gmail.com. Thank you. Thank you so much, sir, for your informative presentation. And we firmly believe everyone have learned a lot about smart meter from this tutorial session. Now we will be proceeding to our Q&A session of the event. I would like to request our participants to submit their question in the chat box, or you can unmute yourself and ask questions. Thank you. Assalamu alaikum. হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, আমার আসলে দুইটা কোশ্চেন। ফার্স্টটা হচ্ছে, আমাদের যে এক্সিস্টিং মিটার গুলো আছে, এটা কি পসিবল যে আমরা স্মার্ট মিটারে মানে শিফট করতে পারবো এই এক্সিস্টিং মিটার গুলো দ্বারা কোনো পার্টস ইনক্লুড করার পর? এক্সিস্টিং মিটারটাকে আমরা যদি স্মার্ট মিটার করতে চাই, আমরা তো সবগুলো ফাংশনালিটি তো পাবো না। ফাংশনালিটি পাওয়ার জন্য তার হার্ডওয়্যারে চেঞ্জ আনতে হবে। আচ্ছা, তো সেই কারণে আমরা তো এটাকে চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো না। সবগুলো ফাংশনালিটি আমরা অ্যাচিভ করতে হলে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তার হার্ডওয়্যারে চেঞ্জ আনতে হবে। আচ্ছা, আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে, মানে যেহেতু এটা ওয়্যারলেসলি কানেক্টেড, সো এটা কি মানে করা যায় যে আমার কোনো কারণে আমার সিগন্যালটা হচ্ছে আমার মিটারে পর্যন্ত আসতেছে না, বা কোনো জায়গায় হচ্ছে মানে সিগন্যাল ব্লকার টাইপের কিছু জিনিস আছে, তাইলে কি আমার মানে মিটারটা কি পুরো গ্রিড থেকে আলাদা হয়ে যাবে, বা এই টাইপের কোনো কিছু? বা কোনো কারণে যদি গ্রিড ফেল হয় কোন এক জায়গায়, তাহলে আমার পুরো সিস্টেমটা কি শাটডাউন হয়ে যাবে? এটা কি মানে কমিউনিকেশন রিলেটেড প্রবলেম না? হ্যাঁ, কমিউনিকেশন। আচ্ছা, তো সাধারণত আমাদের যে স্মার্ট মিটার যেগুলো থাকে সেখানে আমি বলছি যে কিছু ব্যাটারি থাকে, হ্যাঁ, আর ওখানে যেই মেমোরিটা থাকে, মেমোরি স্পেস যেটা থাকে, সেটা হচ্ছে সে ডিপেন্ড করতেছে মেমোরি সাইজের উপরে, অ্যাটলিস্ট 1 উইক বা 2 উইকস এর ডাটা সেভ করতে পারে। তো আমি বলছি যে প্রত্যেকটা মিটার প্রতিদিন ডাটা সেন্ড করবে সেন্ট্রাল সিস্টেমে। তাহলে সেন্ট্রাল সিস্টেম তখন দেখতে পারবে যে কয়টা মিটার থেকে ডাটা আসে নাই। তো যে কয়টা মিটার থেকে ডাটা আসে না, তখন সেই কয়টা মিটারে আবার সিগন্যাল পাঠানো হয় যে তুমি তোমার ডাটাটা পাঠাও। হ্যাঁ, তো যেহেতু একটা রিকোয়েস্ট পাঠালে সে রেসপন্স করে, তাহলে এটা একটা স্মার্ট কমিউনিকেশন জন্য এটাকে স্মার্ট মিটার বলি। তো তাহলে যখন এই সিগন্যালটা পাঠানো হয় মিটারের কাছে, তখন মিটার হয়তো নতুন করে রেসপন্স করলো। এরপরও দেখা গেল হয়তো কিছু মিটার থেকে রেসপন্স আসে নাই, তখন আবার পাঠানো হবে। তো এরকম এই প্রসেসের মাধ্যমে দেখা যায় 99.99% ডাটা কালেকশন হয়ে যায়। আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখছি, আমাকে দেখাইছে যে স্মার্ট মিটারিং সিস্টেম কিভাবে ডাটাগুলো কালেকশন হয়। তো এর মাধ্যমে বেশিরভাগ ডাটাই হচ্ছে কালেক্ট হয়ে যায়। তো যদি অল্প কয়েকটা বাকি থাকে, তখন সেক্ষেত্রে সেখানে লোক পাঠায় দেখা যেতে পারে যে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা সেই মিটারে। বাট সাধারণত হচ্ছে ডাটাগুলো পাওয়া যায়, সবগুলো ডাটায় থাকে। আর কোনো কারণে যদি ডাটা না আসে, তার মানে এই না যে এখানে ইনফরমেশন গুলো মিস হয়ে যাবে, কারণ ওই মিটারের মেমোরিতে কিন্তু ডাটাটা সেভ থাকবে। সেটা অ্যাটলিস্ট 2 উইকস এর জন্য ডাটা হয়তো সেভ থাকতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে ওই ম্যানুয়ালি ডাটা রিড করার একটা অপরচুনিটি কিন্তু আছে। অর্থাৎ মিটারের কাছে গিয়ে সেখান থেকে ডিভাইসের মাধ্যমে ডাটাটা রিড করা যায়।
আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আসলে আমার ওই মেইন কোশ্চেনটা ছিল যে মানে যেহেতু এটা মানে ওয়্যারলেসলি কানেক্টেড, এটা কি সাইবার অ্যাটাকের মানে কোনো শিকার হয়ে যে পুরো গ্রিডটা ডাউন হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা এইটা? হ্যাঁ, এটা তো একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, আমি তো উল্লেখ করছিলাম ফাংশনালিটির মধ্যে যে এখানে সাইবার সিকিউরিটি ইস্যুটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটাকে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অপারেটর বা মিটার যারা তৈরি করতেছে, ম্যানুফ্যাকচারার, সবাই এটা খুব গুরুত্ব দেয়। এবং এই সাইবার সিকিউরিটি ইস্যু নিয়ে হচ্ছে আলাদা রিসার্চও হয়, যেন এই পুরো সিস্টেমটা সিকিউর থাকে। কারণ কোনোভাবে যদি এই সিস্টেমটা হ্যাক হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে একটা মেজর ডিস্টারবেন্সের চান্স থাকবে। কিরকম, যদি সিস্টেম অ্যাক্সেস নিয়ে নেয় তাহলে মনে করো থাউজেন্ডস অফ কাস্টমারকে হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট করে দিল, তো জেনারেশন তো ঠিক আছে কিন্তু লোড ডিসকানেক্ট হয়ে গেল অনেক, তাহলে সেক্ষেত্রে ইমব্যালেন্স সিস্টেম হয়ে যাবে। তো এর ফলে ফার্দার আরো প্রবলেম তৈরি হবে। তো এইটা একটা রিস্ক অবশ্যই আছে, এবং সেই জন্য হচ্ছে সিস্টেমটাকে সিকিউর করার জন্য যথেষ্ট স্টেপ নেওয়া হয় আর কি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Sir, we have another question in chat box. Question is asked by Mushfiqur Rahman Bhai. Question is, what are the potential risks of leaking consumers' load data? Could you please read the question again? What are the potential risks of leaking consumers' load data? Okay, this one is also related to the previous question, that the cybersecurity issue. So there is no risk of leaking consumers' load data, I think, because usually there is a confidentiality agreement with the employer and the employee. So employee are not allowed to leak the information. So that is the one thing. But if someone hacks the system, then there is a risk. So, and to make the system more secure, a lot of works have already been done, and it's still ongoing to make the system more secure. Hope that answered your question, Mushfiqur Rahman. Thank you, sir. Thank you. I think we don't have any more questions. I really thank you so much, sir, for the time. It was a pleasure hearing. Walaikum assalam. স্যার আপনার একটা স্লাইডে অপারেশন স্টেট অফ পাওয়ার সিস্টেম, এখানে নর্মাল স্টেট থেকে যখন অ্যালার্ট স্টেটে গেছে তখন টাইমটা 15 মিনিট কেন, এর থেকে বেশি বা এর থেকে কম কেন হবে না? এটাকে হচ্ছে একটা অ্যালার্ট স্টেটের জন্য, এখানে আরো ডিটেলস আলোচনা তো দরকার, এখানে অত সময় তো আমাদের হয় নাই, সেজন্য ডিটেলস আলোচনাতে যাই নাই। একটা সিস্টেমকে স্টেবল কন্ডিশনে রাখার জন্য এখানে ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলের বিভিন্ন স্টেজ থাকে। একটা হচ্ছে প্রাইমারি, একটা সেকেন্ডারি, একটা হচ্ছে টার্সিয়ারি। তো প্রাইমারি ব্যাকআপ যেগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ড বাই পজিশনে থাকে, অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে দরকার হলে সেটা চলে আসবে। আবার সেকেন্ডারি যেগুলো থাকে সেটা হচ্ছে যে একটু যখন দরকার হবে জাস্ট বললেই চলে আসবে। আবার টার্সিয়ারি যেটা, সেটা হচ্ছে একটু সময় দরকার হয়। তো এখানে আমরা লোডশেডিং এর কথাটা তখনই বলি যখন হচ্ছে যে রিজার্ভ যেটা আছে সেটা দিয়ে এখন লোড যে পরিমাণ বাড়তেছে, সামনে এই রিজার্ভ দিয়ে কভার হবে না, তাহলে আমাকে ব্যালেন্স আনতে হলে অবশ্যই লোডশেডিং করতে হবে। তো ওই লোডশেডিং এর জন্য তখন ওই 50 মিনিটস টাইমটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরা হয়েছে, যে 50 মিনিটস টাইম অ্যালাউ করা হয় ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অপারেটরকে, যেন এর মধ্যে লোডশেডিং করে সিস্টেমের ব্যালেন্সটা আনতে পারে। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড, একটা টাইম হচ্ছে ট্রান্সমিশন সিস্টেম অপারেটররা দিয়ে দেয়। স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে, রিয়েল টাইম অ্যালার্মটা কিভাবে সেট করব সেটা একটু যদি বলতেন। রিয়েল টাইম অ্যালার্ম মানে বুঝিনি। ইয়েতে ছিল ফাংশনের মধ্যে, যে আপনার ইয়েতে স্লাইডের মধ্যে ছিল রিয়েল টাইম অ্যালার্ম সেট করার কথা। আচ্ছা, রিয়েল টাইম অ্যালার্ম সেট বলতে ওইটা আমাদের যে ঘড়ির অ্যালার্ম, সেই অ্যালার্ম তো না। আর মানে এখানে অ্যালার্ম বলতে হচ্ছে, মনে করো কোনো একটা মিটার যদি ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, কোন একটা মিটার এর পাওয়ার চলে গেল, তখন সেই মিটারটা কি করে, একটা সিগন্যাল পাঠায় অটোমেটিক সেন্টার সিস্টেমে, এমসিইউ থ্রোতে পাঠায়। তো এখানে এমসিইউ কি কাজ করে, এমসিইউ হচ্ছে সে একটা সিগন্যাল যখন পায় সাথে সাথে সেটা পাঠায় না, এমসিইউ একটু ওয়েট করে দেখে একই ইনফরমেশন বা একই আউটেজ ইনফরমেশন আরো অন্যান্য মিটার থেকে আসছে কিনা। যদি দেখে একের অধিক মিটার থেকে আসছে, ফর এক্সাম্পল 10টা বা 20টা মিটার থেকে আসছে, তখন সে একটাই মেসেজ পাঠায় সেন্টার সিস্টেমে, যেন সেন্টার সিস্টেমে ইনফরমেশনের যেন জ্যাম হয়ে না যায়, সহজে যেন ট্র্যাক করতে পারে। একই ধরনের মেসেজ যদি আসে তখন এমসিইউ
মেসেজটা পাঠিয়ে দিবে সেন্ট্রাল সিস্টেমে। তাহলে সেন্ট্রাল সিস্টেমে দেখবে যে ওই এলাকার 20টা মিটার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, এটার সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, এই জন্য এটাকে রিয়েল টাইম বলা হচ্ছে। তো এর ফলে কাস্টমার সার্ভিসটা অনেক ইমপ্রুভ হয়, কারণ কোনো কাস্টমার যদি ফোন করে বলে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অপারেটরকে যে আমার এখানে তো পাওয়ার নাই, তখন ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অপারেটর বলতে পারবে যে হ্যাঁ, ওই এরিয়াতে অনেকের পাওয়ার চলে গেছে, এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে, সেটা আমরা সলভ করার জন্য লোক পাঠাচ্ছি। তাহলে সেটা কাস্টমার খুশি হবে। এবং আরেকটা বড় সুবিধা হচ্ছে কি ধরনের প্রবলেম হয়েছে সেটা আইডেন্টিফাই করাটা সহজ হয়, কারণ যখন এই ইনফরমেশন গুলো আসতেছে বিভিন্ন মিটার থেকে, তখন বুঝতে পারতেছে এটা কি কোনো একটা ফিডারের প্রবলেম হয়েছে, নাকি নাকি কোনো একটা ব্রাঞ্চের প্রবলেম হয়েছে, মানে কোথায় প্রবলেমটা হয়েছে সেটা সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারে, মানে কোন কোন মিটার গুলো ডিসকানেক্ট হয়েছে। কারণ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অপারেটরের কাছে যে ইনফরমেশন গুলো আছে সেখানে ওদের কাছে একটা ম্যাপও আছে। তো ওই ম্যাপের মধ্যে সহজে দেখতে পারে যে আচ্ছা ওই এলাকার ওই বাসায় পাওয়ারটা চলে গেছে, সেভাবে সহজ দেখতে পারে। এবং ওখানে লাইনগুলো কোথা থেকে কোথায় আসছে এই ম্যাপগুলো সবগুলো আছে। তো এর ফলে প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন, প্রবলেম সলভ করাটা অনেক অনেক সহজ হয়, এবং কাস্টমার সার্ভিস দেওয়াটাও সহজ হয়। স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে গিয়ে সিকিউর ডাটা কমিউনিকেশনটা আমরা কি কি ওয়েতে করতে পারবো? সিকিউর ডাটা কমিউনিকেশনের টেকনিক নিয়ে আমি অত ভালো বলতে পারবো না, যেহেতু এই রিলেটেড স্টাডি করি নেই। তো এমনি একটা কোর্স করছিলাম, সেখানে হচ্ছে ডাটা সিকিউরিটির উপরে বিভিন্ন মেথড নিয়ে আলোচনা করছে আর কি। তো এখন এক একটা ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অপারেটর তো আসলে এক এক ধরনের টেকনিক অবলম্বন করতে পারে, যে যে টেকনিকটাকে সিকিউর মনে করে সেরকম। তবে ওই মেথড গুলো সম্পর্কে ডিটেলস বলাটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট হবে আর কি। আর কোনো প্রশ্ন আছে? Sir, another question from chat box from Alias Prabhaya. Sir, if I want to build a smart meter for Bangladesh, which standard do I have to follow? We can follow any standard, international standard. For example, I had mentioned about European Commission standard. So if there is any regulation from our authority from Bangladesh, or from any organization who are working on this type of standards, we can follow those standards, or we can follow the standards from European Commission. Because European Commission, when they advised the European countries to study the benefit of smart meters, they advised all the countries to perform cost benefit analysis first. So from the cost benefit analysis, they have shown if they will be benefited by using the smart meters or not. So most of the countries got positive result, but there were few countries, those countries got negative result. That means if they install a smart meter now, it will not give them benefit, but maybe within after some time it will give benefit. So it depends on different factors. It is a lot of studies. A lot of things need to be considered. So each country's got first did this cost benefit analysis, and then they started the rollout process of the smart meter. But about this standard, if there is no standard from the local authority, so any international standard could be followed, I think. স্যার আমার লাস্ট আরেকটা কোশ্চেন ছিল, বলো। তারিফ ডিজাইনটা কিসের উপর মানে ডিপেন্ড করে? কোনটা? তারিফ ডিজাইন আর কি, ওই যে টেক্সের। সরি, কি ডিজাইন বুঝি নাই। ট্যাক্স জন্য যে ডিজাইনটা করা হয় আর কি, মানে বিল পরিশোধ করা বা এরকম, এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? ট্যারিফ ডিজাইন বলছো না কি বলছো, আমি বুঝি নাই। জি স্যার, ট্যারিফ ডিজাইনের কথাই বলছি যে ওই ট্যারিফটা হচ্ছে, হ্যাঁ ওইটা হলো সাধারণত আমরা দেখি যে একটা আমরা যদি 24 আওয়ার্স টাইমটাকে কয়টা ভাগে ভাগ করি, কোন সময়ে লোড ডিমান্ডটা বেশি কোন সময় কম, এটা তো একটা সাধারণ ভেরিয়েশন আমরা দেখতে পারি লোড প্রোফাইল থেকে। তো যদি আমরা দেখি যে সময়টাতে লোড ডিমান্ড কম, তা স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় পাওয়ার জেনারেশন কষ্ট কম হয়। কারণ কি? কারণ হচ্ছে মনে করো একটা এরিয়ার জন্য এভারেজে পাওয়ার দরকার হচ্ছে
10 মেগাওয়াট অ্যাভারেজ, তাহলে 10 মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি আমাকে রাখতে হবে। কিন্তু পিক আওয়ারে দেখা যায় সেটা হয়ে যাবে কত, মনে করো 13 মেগাওয়াট হয়ে গেল, তাহলে আরো 3 মেগাওয়াট এক্সট্রা লাগতেছে। তো ওই 3 মেগাওয়াট পাওয়ার জন্য কিছু কোম্পানির সাথে চুক্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ আমি যদি দেখি যে আমার নেক্সট ডেতে মানে লোড ফোরকাস্টিং অনুসারে যদি দেখি নেক্সট ডেতে আমার আরো 3 মেগাওয়াট লাগবে, তাহলে সেক্ষেত্রে ওই পাওয়ারটা পাওয়ার জন্য কিছু জেনারেশন কোম্পানির সাথে চুক্তি থাকবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে হঠাৎ করে ওই লোডটা আরো বেশি বেড়ে গেল, আরো অনেক বেশি বেড়ে গেল, কিন্তু সেই পরিমাণ ক্যাপাসিটি এখন নাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে অন্য নতুন কারোর সাথে চুক্তিটা রাখতে হবে যে যখন ইমার্জেন্সি প্রয়োজন হবে তখন যেন সে সাপ্লাই দিতে পারে। তো এরকম একটা রিজার্ভ যদি আমি রাখতে হয়, তাহলে সেই রিজার্ভের কস্টটা বেশি হবে না, কারণ সে তো সবসময় সাপ্লাই দিচ্ছে না, সে জেনারেট করতেছে না, শুধু যখন প্রয়োজন হবে তখন জেনারেট করবে। তাহলে এই জন্য হচ্ছে এনার্জি প্রোডাকশন কস্টটা তখন বেড়ে যায়। তো এই কস্টটা যেন না বাড়ে সেজন্য কি করা যেতে পারে, লোড শিফটিং করা যেতে পারে। অর্থাৎ পিক আওয়ারে যে লোড সেটাকে যদি কোনোভাবে শিফট করে অফ পিক আওয়ারে যখন কম তখন নিয়ে আসা যায়। যেমন অফ পিক আওয়ারে মনে করো 7 মেগাওয়াট, তাহলে এখানে যে এক্সট্রা 3 মেগাওয়াট ছিল সেটা যদি ওই 7 মেগাওয়াটের সাথে অ্যাড করা যায় তাহলে 10 মেগাওয়াট হবে। তাহলে এভারেজে 10 মেগাওয়াট ডিমান্ড থাকছে, এর ফলে জেনারেশন কস্টটা কম হচ্ছে। তো এরকম বিভিন্ন রকম টেরিফ হচ্ছে আমরা ডিজাইন করতে পারি। কেন আমরা বিভিন্ন রকম টেরিফ ডিজাইন করতে পারি? যেন হচ্ছে কনজিউমাররা তাদের লোডটা শিফট করে এবং জেনারেশন কস্টটা কম হয়। বুঝা গেছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, Sir, in India, they are using digital meter. My question is digital meter similar to smart meter? could you please repeat the question again? I could not hear it. Sir, in India, they are using digital meter. So, sir, my question is digital meter similar to smart meter? Yeah, there are some confusions about which meter would be called as a smart meter. To get better knowledge about the smart meter, I have shown some slides about the functionalities of smart meters. So if we want to have a smart meter, so then these smart meters should have this type of functionalities. So I have mentioned about those functionalities. If the meter have these general functionalities of the smart meters, then we can call it smart meter. Thank you, sir. I really thank you so much, sir, for your time. It was a pleasure hearing from you. Now, before moving to the next segment of the event, I would like to request all the audience to turn on the camera if possible, so that we can save some screenshot as a memory of this event.